హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మన ఇంట్లో ఒక 10-20 సంవత్సరాల కింద ఈ పాత డబ్బాలు ఉంటాయి కదా, స్విచ్ బోర్డులు, వీటిని మార్చి కొత్త ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. అంటే కొత్త అంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. లేటెస్ట్ వర్షన్. ఈ కొత్త వర్షన్ను మనం ఏ విధంగా ఫిట్ చేసుకున్నామో ఇలా తెలుసుకుందాము. ఈ కరెంట్ బోర్డులతో పాటుగా ఈ వైరింగ్స్ అంటే అప్పుడు వైరింగ్ పాత వైరింగ్ అంటే 0.5, 1 ఇట్లా పెట్టిరు కదా. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా 2.5 నాకు కూడా వైర్స్ అంటే ఇవి భరించలేవు, ఇప్పుడున్న కెపాసిటీ భరించలేవు కనుక వాటిని కూడా చేంజ్ చేద్దాం మనం టోటల్గా. వీటితో పాటు పైపులు ఏ విధంగా అరేంజ్మెంట్ చేద్దామో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఈ 2.5 కనబడుతుంది, 2.5 నాకు కూడా వైర్. నెక్స్ట్ 1.2 దానికి. నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించిన స్విచ్ బోర్డులు, బెండ్లు,